The most important factor in international trade is trust. Your buyer is in the US, you're in Europe, and they have different culture, different language. They don't trust you yet. And so in order to gain that trust, they do it through a sample order, or sometimes they come to your factory and visit you. Okay, so what we want to do today is find out how we can get more international buyers to go to your factories and talk to you and place that first order. Hey Tom, it's the one and only Floyd Money Mayweather. First I want to say congratulations on your YouTube channel. Everybody needs to follow your YouTube channel. So what everyone needs to do is subscribe to Tom Pang. Great guy, great person. Tom, keep up the great work. Để bắt đầu cho cái buổi workshop ngày hôm nay thì em sẽ mời bác Tom Ben là CEO của MedaStep. Thì bác sẽ chia sẻ về những cái lợi thế của Việt Nam khi mà mình xuất khẩu thông qua sàn Alibaba.com như thế nào. Thì em xin phép anh chị mình cho một tràng pháo tay để mình bắt đầu workshop ngày hôm nay ạ. Hello everybody, welcome to MediaStep. It's December. Do you feel the Christmas atmosphere in the air? If you don't, then after the workshop, go walk around our office. You know, people put up like lights and Christmas trees, and we're trying to make it festive in the office, right? So the reason why we're here is because you're probably a trading company, you're probably a manufacturer, you're looking for ways to export more. Is that you? Anybody want that? Nobody. I see people nodding their heads. Yes, you want more export, right? You want more international customers, and that's what we're gonna talk about. And earlier, before we started, they were playing a video. The company is called Datafy, and then they make beverages. They OEM for many international buyers. International customers, they want to buy a lot of beverage, their own brand. Let me borrow this, okay? So they talk to Datafy and say, hey, can you make coconut drink for me? But it's gotta be my brand and my label. And then they agree on a price, and then they send a sample, they try it and they like it. And they order containers of that and ship to the US, to Europe to sell. That's how international trade works. The most important factor in international trade is trust. Your buyer is in the US, you're in Europe, and they have different culture, different language. They don't trust you yet. And so in order to gain that trust, they do it through a sample order, or sometimes they come to your factory and visit you. And that's a good thing, because that means that they're really serious. That's a seriously potential buyer in our company, in our slogans at Closing 7. Okay, so what we want to do today is find out how we can get more international buyers to go to your factories and talk to you and place that first order. Also, I want to talk about the international environment for export. If you've been exporting, you know that 2022 was a good year. And then 2023 sucked. So it was good and then was shit. Let's find out what happened and what's in the future for us. Okay, back in 2022, we're just coming out of COVID. And retailers in the US, in Europe, what were they doing? They were buying a lot of products. So things were good. Everybody thought the economy is gonna recover, everything will be so good. But then this guy called Putin, he started a war. Remember that, right? What country? Who did Putin invade? Which country did Putin invade? Ukraine, yeah, that's right. So after that, energy price went up, inflation went up, and every government around the world, they tried to control inflation by increasing interest rate, and the economy went to the toilet. And you probably felt that in 2023. You know, economy is not doing so well. And let me tell you, we feel that too. It's getting pretty difficult. So probably on your way to our office today, and you're looking at a lot of the billboards, especially around our office at the airport. All those billboards don't have any advertising on it. They say 拜摸广告, call this number. Anybody seen that? Yes, right? So that's an indication that the economy is not doing so well. So back in 2022, all these retailers in the US and Europe, they buy a lot of products and they put it in the warehouse and then they can't sell it. So inventory levels in the US was at the highest level in 2022.
So they don't need to place that order to China, to Vietnam anymore. So we saw the drop in export in 2023. But there are some good news on the horizon. The inventory levels in the US have been normalizing. They have been getting into a better state. Because companies like Walmart, like Costco, they're reducing price to sell their inventory. So finally getting back to a more normal level. And if you're in manufacturing, you probably realize this, that industrial land cost is going up. If you're buying or leasing land in Bình or Dang Nai, you know the cost is going up. Because over the last few years, FDI continues to pour into Vietnam. And they do that in order to build factories in Vietnam and thereby increasing our manufacturing capabilities. A lot of that capability will come online in the next year or two. So this is great news because that means we can produce more products here in Vietnam. And we continue to see the exodus of factories from China to Vietnam. Anybody feel this? Anybody feel that the Chinese companies, the Chinese factories are coming to Vietnam? Yes, right? So in fact, I was yesterday, 2 days ago, on which day? On Tuesday, I went to visit a factory in Dang Nai, right? They make storage box and fabric, their storage box made of fabric. Okay, and they just moved their factory from China to Vietnam. Ms. Nock and I went in there, the factory was still empty, they're still trying to set it up. And the reason that they're doing that is because it's getting more difficult to do business in China. Because the US and China, they're fighting. Okay, US want China products to pay more tax. So what do not just Chinese-owned businesses, but international-owned business operating in China, what do? They move to countries like Vietnam or Mexico or India. But Vietnam is the primary destination because it's similar culture and very close to China. So a lot of companies have this China plus one strategy. They still have factories in China, but they're also operating in Vietnam. This is good because it's going to increase our manufacturing capability. It's going to strengthen our supply chain. We know that Xi Jinping was in Vietnam the last couple of days, right? Yes? Đúng không ạ? Yeah. How do you feel about that? What? How do you feel about that? Bên Trung Quốc sẽ qua Việt Nam thì Việt Nam mình sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các công ty của Việt Nam và vừa xuất khẩu. Okay, yeah, I think that's great. I think that's a very positive attitude. Well, not everybody has positive attitude about China, however. But I agree with you that the visit is good for Vietnam. Because 3 months ago, the other guy visited, the other guy, the US President Biden. 3 months ago, the US President Biden, he came here, he signed the comprehensive strategic partnership with Vietnam. Well, because they also want to do more trade. They want to be Vietnam's best friend. Also to contain China because they don't want us to be too close to China. And 3 months later, Xi Jinping's here. And Xi Jinping's like, no, I want you to be my best friend. Okay, I'm trying to simplify international geopolitics to a very simple story. We have two superpowers fighting to be our friend. It's like we're the hot, sexy girl, and then there's two hot dudes, that have money, and they want to do something with us. And I think that's great. If you were in that position, if you're the girl, what would you do? Difficult, isn't it? Khó, hơi khó. Anybody have an answer? Here, what would you do? Chị sẽ làm gì ạ? If they're like two hot dudes and they have money and they're good looking and they're like muscular and they're all like going after you, what would you do? Mình sẽ, nói chung là mình tất cả đều là thử hết, mình thử hai người luôn, người nào mang đến giá trị lâu dài thì mình chọn. Try both. Yeah. Chính xác. Good answer. I Câu like trả that. lời I rất like là that tốt. answer. Yeah. Tôi rất là thích câu trả lời này. And you know what? That is Vietnam's position. We tell the US president, you're our friend. And we tell Xi Jinping, you're our friend. You remember the four no's? You know the four no? Oh, okay. You don't watch the news?
Vietnam commits to no alliance with any country. They will not attack any other country. You know, there's like 4 no's. But basically, what Vietnam is saying is that we will be neutral. Everybody's our friend. And I think that's the best position to be in. Right, Ms. Nok? Yes, okay. So we want more trade with US and we want more trade with China. Question, which country is our largest trading partner? China, that's a good guess, and I think you're right. Let's show the data. Dữ liệu So ở the đây. first 7 months of 2023, okay, let's go down. First one, the US, we export about $52 billion to the US. We import about 8 billion from the US. We also export about 31.6 billion to China, right? And we also import about 58 billion. So if we combine import and export, China is our largest trading partner. But United States is our biggest customer. Okay, that's where you're exporting your products to. Let's go down. So EU is 3rd place, and then going down, ASEAN is 4th place, and then down there is Korea. Also, what kind of products do we export from Vietnam? Can anybody guess the number 1 category for Vietnam? What's the biggest category? Anybody want to guess? Anything. You can't be wrong. Yes. Mình xuất đi thường là thực phẩm với các loại đồ uống. Food and beverage, that's a good guess, like rice, coffee, cashew nuts, right? And we certainly export a lot of that. Any other guess? Nghĩa là cái mặt hàng gia công mỹ nghệ và đồ handmade. Handicraft, yes. Handmade. Yes, we also, handmade handicraft, we also export a lot of that. So let's look at the data, okay? This might surprise you a little bit because the number 1 category is computers, electrical products. And this mainly has to do with Samsung and LG setting up factories in Vietnam, right? And the second category is telephones, mobile phones. Again, it's Samsung, right? With manufacturing Galaxy S23 Ultra here in Vietnam. And the third category is machine equipment tools. So this is the machines that are in factories, right? So I go to so many factories, and every time I go to factories, I do see Vietnamese-made machines in those factories. And the 4th category is textile and garment. And we certainly visit a lot of those factories too. And just to give context, in June, we exported about $3 billion worth of textile. And after textile, it's footwear. That's the Nike shoes, the Adidas shoes. And then after that, let's go down a few more. Then we go to wood and wood products. That's like furniture. And there are a lot of furniture factories in Bình Dương and also Da Nang. And after that is fruit and vegetables. That's the dragon fruit, the durian that export to China, right? And after that, skip a few more, then it's coffee. We export more coffee than we export iron and steel product. And we actually have a very strong steel industry here in Vietnam. I visited a lot of steel factories, and they're in Hai Phong, they're in Vũng Tàu. After steel and iron, it is rice. After rice, it's cashew nuts. And then after that is handicraft. Actually, we export more toys than handicraft and handbags. So what this illustrates is that in Vietnam, we actually export a lot of products across wide-ranging categories. When people think about Vietnam, they think maybe agriculture, but that's actually not true. We actually export everything you can think of. So the long-term outlook for export in Vietnam is actually very good because our government is committed to reform. Our government is committed to stamp out corruption, keep our currency stable, right? So all those policies help attract foreign directed investment. International companies come to Vietnam, set up factories. This is good because it will strengthen our supply chain. And this is how in Vietnam we can make any products we want. Vietnam is also politically stable, which is important if we want to foster economic development. We also have an expanding middle class. More and more people have money to spend. So when we manufacture products, we're not only manufacture for international export, but also for domestic consumption. This is important. And our population is young.
Right? So having a young population means a very strong workforce. Talented, can be trained, easily trained. Compared to China, China's population is aging. And in fact, their population is going down. They're no longer the world's most populous country, right? And the China-US trade war continues. Increasingly more difficult to do business in China. And they also impose a lot of technology restrictions, like semiconductors. Anybody know what semiconductors are? Like computer chips. Okay, thank you very much. Yes, okay. Somebody's listening. Okay, that's great, right? So it's difficult to do business in China, so that's why they're looking to Vietnam. Again, good for us. We're also in many trade agreements, such as RCEP and CPTPP, and these allow us to be competitive. So next time when you export products to the US and you look up the table of tariffs and you find out that the export tariff from Vietnam is 0%, our government made that happen. All in all, the environment for export in Vietnam is excellent. And that's why we're in our business. We want to help more Vietnamese manufacturers to export. Our mission is to help Vietnam export more. And this is why back in 2020, we partnered with Alibaba.com. And we help a lot of manufacturers here in Vietnam find international buyers. And I love to visit our customers. When I say I visited textile factories, steel factories, I mean it, because I actually go see them. That's a picture of me at the factories. And one of the services that I provide is I go to the factories, I bring my fly cam, and I fly around the factory, make a video. And that video is in Alibaba so that international buyers can see the scale of your business. Not only do I fly outside the factory, but I also go inside the factory and then basically fly over their assembly, their production line. So it's clear that your capabilities is clear to everyone, for everyone to see. We actually have a lot of success stories. The person that's closest to our customers is actually our sales and customer service director. She takes care of these customers, so I want her to share with you these success stories. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị. Trong buổi sáng ngày hôm nay mình có mặt ở cái buổi workshop của bên em. Thì để tiếp nối cái phần của sếp em thì chắc là em sẽ thay mặt cho Media Step chia sẻ cho các anh chị về những cái câu chuyện, những cái case study thành công mà hiện tại tụi em đang hỗ trợ cho những khách hàng của bên em. Đầu tiên thì mọi người có thể nhìn trên slide, đây là của một nhà bán với sản phẩm về lông mi ạ, lông mi giả. Thì khi mà họ tham gia trên sàn thì được 2 năm rồi, và công ty của chị này thì ở khu vực là Đắk Lắk. Thì chuyên về những sản phẩm về lông mi thì mình thấy là có rất là nhiều loại. Và khi mà chị mới tham gia trên sàn thì thường xuyên nhận được những cái đơn đặt hàng, và hiện tại thị trường chính mà bên công ty của chị ấy đang xuất khẩu là những thị trường như là Mỹ, Pháp và Úc ạ. Và tiếp theo thì là của một khách hàng, anh này thì ở ngay Hồ Chí Minh luôn, và anh ấy mới tái ký với tụi em chắc là được 2 tháng đổ lại gần đây. Và hiện tại thì số năm của anh tham gia trên Alibaba là được 3 năm. Và dòng sản phẩm chính của anh là sẽ, như mọi người có thể nhìn thấy trên hình ảnh ở đây, thì nó sẽ là chuyên về các cái dòng túi hoặc là túi xách. Thì cái giá trị đơn hàng của anh, nếu mà những đơn nhỏ thì anh có chia sẻ với tụi em luôn là không có đếm được, bởi vì nó rất là nhiều, và tổng giá trị đơn hàng có thể lên đến con số là 1 triệu đô luôn rồi. Và mọi người thấy là một cái sản phẩm nó rất là bình thường luôn ấy, nhưng mà lên trên Alibaba thì có được rất là nhiều những đơn đặt hàng của các khách hàng quốc tế. Tiếp theo thì là câu chuyện thành công của một khách hàng. Anh này thì là ở Hải Dương, và dòng sản phẩm chính của họ là về thời trang dành cho trẻ em. Thì chỉ sau khi sau 3 tuần vừa gọi là xây xong cái gian hàng ở trên sàn, thì họ đã nhận được 3 đơn hàng sample là đơn hàng mẫu. Và mới tháng vừa rồi thì họ mua thêm một cái gói dịch vụ của bên em, đó là mua cái từ khóa độc quyền của cái sản phẩm về cái đầm trẻ em này, để gọi là họ muốn là khi mà khách hàng lên trên Alibaba đánh cái từ khóa là cái đầm trẻ em này, ra luôn thông tin gian hàng của họ, thì là họ mới mua thêm cái gói dịch vụ đó của bên em nữa. Thì đó là một trong những gói dịch vụ để là giúp mình có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, và họ đã bắt đầu có được những cái đơn hàng mẫu ban đầu rồi.
Tiếp theo thì cũng lại là một câu chuyện thành công của một khách hàng bên ngành hàng về thời trang. Anh này thì mọi người có thể thấy là họ sẽ chuyên về dòng là thời trang nam và có cả dạng như là underwear cũng có nữa. Thì họ tham gia với bên em được 2 năm và cái đơn hàng của họ thì giá trị lên đến 10.000 đô, và mới cách đây khoảng 1 tháng rưỡi thì bên em có hỗ trợ chốt cho một đơn khách hàng Ấn với giá trị đơn hàng là 272 triệu. Và họ hiện tại thì cũng đang nhận được rất là nhiều những tin nhắn của khách hàng quốc tế luôn. Mọi người thấy lại là một câu chuyện cũng lại là của một khách hàng bên ngành hàng về thời trang. Thì bên chị này thì chỉ là một cái quy mô khá là nhỏ thôi, họ là một hộ kinh doanh ạ, chứ không phải là một công ty lớn có xưởng và nhà máy đâu ạ. Nhưng mà dòng sản phẩm chính của họ thì mọi người có thể thấy là quần áo này, áo thun này, và thời gian mà họ tham gia bên em thì tính đến nay chắc không phải 4 tháng đâu, mà là chắc là tính vô tháng thứ 6 luôn rồi. Và họ liên tục đạt được những cái đơn đặt hàng của khách hàng. Và thị trường chính họ đang đánh thì là khu vực thị trường Đông Nam Á gần với mình, như là Philippines hay là Brunei. Nãy giờ chắc là các anh chị đợi mãi mà sao chưa đến cái câu chuyện thành công của một ngành hàng về gọi là về nông sản, đúng không ạ? Thì đây sẽ là một case study về ngành hàng nông sản của Việt Nam mình. Công ty của chị ấy thì nhà máy là ở Củ Chi. Và dòng sản phẩm chính của họ thì sẽ là trái cây dạng như là sấy lạnh và có cả sấy khô nữa. Thì hiện tại họ tham gia cùng tụi em được 3 năm rồi, và thị trường chính mà bên họ đang xuất khẩu là thị trường Hàn Quốc, và mỗi tháng thì họ đều với cái theo từng container để mà xuất khẩu luôn. Và câu chuyện tiếp theo thì là một của bên ngành hàng về nội thất ạ. Anh này thì là ở ngoài Hà Nội, và khi mà họ tham gia trên sàn thì tính đến nay được là 2 năm và cũng bắt đầu là nhận được những cái tin nhắn cũng như là những cái thư hỏi hàng của khách hàng quốc tế rồi. Còn đây thì là cà phê, bởi vì nãy giờ mình thắc mắc là tại sao Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê thô mà chưa có một case study, thì đây chính là một case study ạ. Chị này thì dòng sản phẩm cà phê chính của chị là Arabica ở khu vực là Cầu Đất, và khi mà chị tham gia trên sàn cùng đồng hành của tụi em được 3 năm rồi thì trong giai đoạn mà mới vừa tái ký xong ấy thì chị ấy có được một cái đơn hàng của khách hàng đến từ thị trường Philippines, và họ đặt giá trị đơn hàng cà phê vào khoảng 100 kg và giá trị đơn hàng là 5.950 đô, là mới ngay sau khi họ vừa tái ký gian hàng xong. Bởi vì anh chị biết là khi mà số năm của mình nó nhiều lên ấy thì điều đó đồng nghĩa là mình đã mình xây dựng được cái niềm tin cho khách hàng rồi, thì lúc đấy câu chuyện của mình là mình sẽ có những cái mối của khách hàng cũ và cứ như thế theo một cái luồng thôi. Còn đây là câu chuyện của một khách hàng bên ngành hàng về nội thất của bên em. Dòng sản phẩm chính của họ là về sofa, và cái nhà máy của họ rất là lớn, 6 lô ở trong một cái khu công nghiệp ở Củ Chi ạ. Em đi xuống đấy, mỗi lần em xuống đấy chắc phải mất tầm 2 tiếng di chuyển cả đi cả về. Và khi mà họ mới vừa tham gia trên sàn thì họ là tham gia cái gói thành viên cao cấp nhất của bên em. Có nghĩa là sẽ có một bên tổ chức kiểm định là SGS sẽ tới trực tiếp nhà máy để thẩm định tất cả về quy mô công ty, về nhà máy, về chuỗi dây chuyền sản xuất. Và chỉ sau khi họ hoàn thành xong gian hàng thì họ đã có được một cái tín hiệu, đó là một anh khách hàng bên thị trường Mỹ. Họ với số revenue của họ, em nhớ không nhầm là 300 triệu đô trong 1 năm, họ bay hẳn từ Mỹ qua Việt Nam để thăm nhà máy của anh nhân hàng này. Và sau đấy thì có một khách hàng là họ đặt, bởi vì dòng sản phẩm chính của bên này là chuyên về sofa, cái dòng sofa dạng như là gần như là cao cấp luôn ấy, chứ không phải là sofa kiểu tầm trung. Thì khách hàng đó họ đặt là 200 bộ sofa và theo set. Có nghĩa là mọi người thấy là sofa nó sẽ ví dụ như là 4 cái hoặc 6 cái nó bán theo set chứ nó sẽ không bán lẻ. Thì một bộ như vậy, một set như vậy nó tính giá vào khoảng là tầm 2.000 euro. Thì cái giá trị đơn hàng đấy hiện tại nó rơi vào khoảng là 4 tỷ Việt Nam đồng của mình. Đó, và chỉ sau khi mà họ vừa xây dựng gian hàng xong thôi ý. Tiếp theo cũng lại là một câu chuyện của một khách hàng cũng bên ngành hàng về nội thất của Việt Nam. Có thể các anh chị nghĩ là ở nội thất của Việt Nam mình nếu mà xuất khẩu đi thì mình nghĩ nó hơi hy hữu, bởi vì là vận chuyển cồng kềnh, đúng không ạ? Nhưng thực tế thì Việt Nam mình đi cái dòng này rất là nhiều. Thì anh này là họ sẽ bán cái dòng sản phẩm khác bên anh Nhân Hoàng, đó là họ sẽ bán theo kiểu là nội thất theo set, nhưng nó không phải là sofa mà nó sẽ là ví dụ như là cho phòng khách, cho phòng ngủ, hay là họ có thể đánh trong các cái chuỗi khách sạn Marriott, Melia, họ sẽ đánh hết trong tất cả các chuỗi khách sạn đấy. Và khi mà họ cũng mới vừa hoàn thành gian hàng xong thôi thì họ có được một cái khách hàng, họ yêu cầu là 260 set về nội thất đấy. Và để có nghĩa là trong cái chuỗi khách sạn thì mọi người biết là chuỗi khách sạn thì nó sẽ rất là lớn, chứ nó không phải là chỉ ví dụ như là mình nghĩ là mua lẻ thì nó số tiền nhiều. Thì giá trị đơn hàng này một set nó sẽ vào khoảng là 1.799 đô. Thì tổng giá trị đơn hàng này nó lên con số là 11,6 tỷ Việt Nam đồng của mình. Và tiếp theo đây là câu chuyện của một khách hàng ở Hải Phòng của bên em. Khách hàng này thì họ bán rất là nhiều dòng sản phẩm chuyên là về ngành hàng về thời trang may mặc, nhưng mà họ sẽ đánh dạng như là đồng phục mà về bên y tế và đồ bảo hộ lao động. Thì nhà máy của họ là ở Hải Phòng và họ tham gia bên em được 2 năm. Thì hiện tại công ty này đang có 3 cái tài khoản. Một tài khoản thì tham gia được 2 năm, và mới năm vừa rồi thì họ upgrade lên cái gói tài khoản cao cấp nhất của Alibaba. Và có nghĩa là được cái sự hỗ trợ từ bên tổ chức SGS là tổ chức thẩm định ấy. Họ sẽ tới nhà máy họ thẩm định và sẽ có video để thẩm định về tất cả những gì mà đã gọi là xác thực rồi, và sau đấy thì sẽ trình chiếu lên cho toàn bộ khách hàng quốc tế có thể thấy được thông tin. Và ngay sau đấy thì họ đã xuất
được một chuỗi bệnh viện ở bên Mỹ. Và giá trị đơn hàng thì hiện tại thì bên đấy là bởi vì họ mở 3 cái account nên họ sẽ có 4 sale để chạy, và mỗi tuần thì team sale sẽ đều báo cáo cho bên chú chủ tịch. Ví dụ như là giá trị sẽ dao động tầm từ 6.000 đến 7.000 đô, và có một cái đơn hàng gần đây nhất thì nó lên là 75.000 đô. Và đơn hàng của bên đấy thì team sale cứ báo là liên tục luôn ấy ạ. Mà trước đấy thì bên này là chủ yếu theo mô hình truyền thống, nhưng mà hiện tại bây giờ thì khi mà họ tiếp cận với cái mô hình online này thì họ cũng có rất là nhiều kết quả. Nên là trên đây là những câu chuyện thành công, thì mọi người có thể thấy là rất là nhiều những sản phẩm của Việt Nam mình có đầy đủ lợi thế để xuất khẩu. Quan trọng là mình tự tin để mà mình tận dụng một cái giải pháp phù hợp để mình tiếp cận thôi ạ. Cảm ơn ạ. Thank you. So, you like those stories? You like the success stories? That could be you. You could do that. So all of these customers, when they come to us, they had a problem. They need more orders. They want more international orders because all these companies focus on export. Especially during the economic slowdown, they need more orders to keep the factory busy. And they find us. We give them a solution. And in the case of Nianhuang Furniture, the one that we just saw, after launching their Alibaba mini site, how long after did they get the first order? After 1 month of it, the US buyer fly to Vietnam to visit. You want to tell them yourself? I'm already. Oh, yeah. So they got an order after about 5 weeks. So after 1 month of onboarding, first week after launch, they got an order, and that order was for 11T. And the amazing part of it is that 11T order is just a sample order. Yeah, they just want to get the furniture a sample to look at. If the buyers like what they purchase, they will order more. So how to succeed on e-commerce platforms like Alibaba.com? Yeah, gotta build very good content on Alibaba.com. Gotta have good product pictures, gotta have good description, run a little bit of advertising, buy some keywords so people search for that keyword and you're at the top. If you do all those strategies, you're gonna capture a lot of buyers. I told Ms. Nok, I'm gonna buy Vietnam coffee. So if anybody look for Vietnam coffee on Alibaba.com, they're gonna find me first. I'm not kidding. I still need to put that order in though. That's how you operate e-commerce. You gotta have great content and you gotta drive traffic. And you are here, you probably already know that US buyers, Europe buyers, when they look for international products, there's only one place they go. You know where, right? Yeah, Alibaba.com, that's right. This is the greatest opportunity for Vietnamese manufacturers, especially with the China-US trade war happening. We look at the big data, and we see that in the last year, more buyers are looking for Vietnamese manufacturers. They don't want to pay 25% tax, so they look for Vietnam. Opportunities is ours. Oh, I also want to talk a little bit about this one, Source Vietnam. So we also launched this product a few months ago. This is also a sourcing platform like Alibaba.com, but we focus on Vietnamese, high quality Vietnamese products. And to get into this platform, you gotta be high quality manufacturer in Vietnam. It's free to get in, but you need to be verified, and also either through us or through the government. And around April, we will be running a big campaign. We'll spend about 10T marketing budget to launch this, and also to attract a lot of international buyers to come to this site to buy Vietnamese product. And only we have this. Okay, so final note. The time could not be better. The opportunity is now. We are on the best place on earth to do export. The place to be is Vietnam. I believe in fate. There's a reason why you're here today. There's a reason why 12 years ago I come to Vietnam. And let's make this country great together. Right, thank you.